to become a great trader? One could think that becoming a trader is easy. Open an account with a broker of your choice and dive right into the world of financial markets. Becoming a good trader, capable of receiving stable payouts and relying on trading as his primary source of income, however, is not that easy. What is the difference between the two, and what qualities do you need to develop in order to call yourself a good trader? Jack Schwager, the author of the Market Wizards book series, seems to know a lot about successful traders, their career paths and life choices. According to Schwager, a trader is someone who has no long-term bias and, therefore, is as eager to go short as he is to go long. In other words, a trader will trade both bullish and bearish trends. Secondly, a trader will change his position more often than a long-term investor, say, Warren Buffett, who believes it is long-term deals that make you rich. A trader, according to Jack, is someone who constantly makes decisions. An investor can say, well, I want a third of my money in equities, a third in bonds, and another third in cryptocurrencies, or whatever, and keep all that for at least 10 years. This is not something a trader is expected to do. A lot of novice traders believe there is a single winning strategy most experienced traders use. Nothing could be further from the truth. There is no single strategy that will work perfectly 100% of the time. And even if there was, imagine everyone simultaneously using the exact same strategy. Does it sound like a good idea? Hardly. What trading strategy should you employ, then? Well, that's the question every trader has to answer himself. Your personality, as well as your trading style and experience you get while trading, will shape the strategy you use. Some traders, like Jim Rogers, rely mostly on fundamental analysis. Others, like Martin Schwartz, rely on technical analysis. It could even be that if the two switch sides and use the strategies of each other, neither of them will ever become a successful trader. The choice of an optimal strategy will also depend on the instruments you want to trade. Stocks, currencies, indices and cryptocurrencies are not traded in the same way. Long, short-term orientation will also matter. You and only you are responsible for finding the strategy that works. That's also an essential part of becoming a good trader. When the strategy is finally carved out, it is time to turn to risk management, arguably the second most important factor in any deal. A brilliant strategy is clearly necessary, but at the same time not enough to turn a regular trader into a good one. Without a proper risk management strategy, you may win a trade or two, but at the end of the day will find yourself losing money. Risk management is a must for all traders. Add to that a good measure of self-discipline to keep yourself from making impulsive decisions. Last but not least is flexibility. As there is no single universal trend or pattern the global markets demonstrate, you would want to be as adaptive and flexible as possible. Being bullish one minute doesn't mean you wouldn't want to turn bearish the other. Being able to change your mind, instead of sticking to an outdated strategy, is another quality a good trader can boast. For find out all broker list, check our video description. If you're any question you can comment below. Thank you. வெல்கம் டு ஆன்லைன் இன்ஃபோ. இன்னைக்கு எப்படி பர்த் சர்டிஃபிகேட் ஆன்லைனில் டவுன்லோட் பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம். ஃபஸ்ட்டு க்ரோம் போயிடுங்க. அதில் பர்த் சர்டிஃபிகேட் எந்த டிஸ்ட்ரிக்கோ அதை டைப் பண்ணிக்கோங்க. டைப் பண்ணி சர்ச் கொடுங்க. கொடுத்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி வரும். இதில் வந்து ஃபஸ்ட் ஒன் செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க. சென்னை கார்ப்பரேஷன் கவர்மெண்ட் co.in. அதில் வந்து இந்த மாதிரி பேஜ் லோட் ஆகும். ஜெண்டர் வந்து செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க. மேலா ஃபீமேலா அது செலக்ட் பண்ணிட்டு எந்த டிஸ்ட்ரிக்ட்ன்றது செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க. திருவள்ளூர் செலக்ட் பண்ணியிருக்கேன். ஹாஸ்பிட்டல் வந்து பிளேஸ் ஆஃப் பர்த், ஹோம் இல்லை ஹாஸ்பிட்டல் நேம் வந்து செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ ஹாஸ்பிட்டல் நேம் செலக்ட் பண்ணியாச்சு. அது அதில் காட்டும். அதுக்கப்புறம் டேட் ஆஃப் பர்த் செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க. 21/10/2020. மொபைல் நம்பர் இது கம்பல்சரி. மொபைல் நம்பர் டைப் பண்ணிவிட்டு ஓடிபி சென்ட் கொடுங்க. ஓடிபி வந்து சென்ட் ஆகிட்டு உங்கள் மொபைலுக்கு ரிசீவ் ஆகும். வெயிட் பண்ணுங்க.
ஓடிபி வரணும். ஓகே, ஓடிபி ரிசீவ் ஆயிடுச்சு. நெக்ஸ்ட் வந்து நம்பர் வெரிஃபிகேஷன். அதில் இருக்கிறத அப்படியே பார்த்து டைப் பண்ணிக்கிட்டா போதும். இதெல்லாம் முடிச்சதுக்கப்புறம் கீழே வியூன்னு இருக்கிறத கொடுத்தீங்கன்னா சப்மிட் ஆகும். கீழே அந்த டேட்டில் என்னென்ன பேபிஸ்லாம் இருக்காங்களோ அந்த லிஸ்ட்டு ஃபுல்லாக வந்துடும். அதில் நமக்கு என்ன நேமு, ஃபாதர் நேம் அதை செக் பண்ணி அதை டவுன்லோட் கொடுத்தோம்னா ஓப்பன் ஆகிடும். இது சிம்பிளாக முடிச்சிடலாம். இதை வேணுங்கிறத இங்கிலீஷ் லாங்குவேஜ் வந்து தமிழ் இங்கிலீஷ் எதில் வேணுமோ மாற்றி அதில் வச்சு நம்ம பிரிண்ட் கொடுத்துக்கலாம். தேங்க்யூ. சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. தேங்க்யூ. பெல் பட்டனையும் மறக்காம அமைக்கிடுங்க. வெல்கம் டு ஆன்லைன் இன்ஃபோ. இன்னைக்கு எப்படி பர்த் சர்டிஃபிகேட் ஆன்லைனில் டவுன்லோட் பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம். ஃபஸ்ட்டு க்ரோம் போயிடுங்க.